Продолжаем прохождение. Попробуем по поручению Райкера пойти вот сюда. В прошлый раз нам, конечно, это тяжело далось. Где-то здесь на нас напали. И очень быстро уложили. Сохранимся. О, кто это здесь? A man paces back and forth, puffing anxiously on a pipe. His face is creased with tiredness. The faint coppery hue of dried blood. If you're looking for healing or the like, then you'd best look elsewhere. My plate is full for now. The man chomps on the bit of his pipe, generating сделал. a small cloud of nervous smoke. Finally, he plucks it from his mouth and clears his throat. I came by a new patient, a young woman, very troubled. I'll do what I can for her, but... He gestures with his pipe for you to leave. Fine. You can help. Just be careful. It's clear she's a powerful sorcerer, but also whatever she was subjected to has warped her. Так, интересно. Так, он ушел. Можно полазить, посмотреть, что здесь найти. Сколько всякого полезного. Вот, и она с ошейником. Why would someone do this to another person? Каша. Be ready to flee. 20% здоровья. Be ready to flee, if necessary. Так. Across the cellar, a shape bearing some resemblance to a woman lurches around to face you. It utters... She senses us. Be calm and quiet. No sudden moves. You're right. I hadn't noticed before. Couldn't get close enough. We have to help her. Maybe we can reverse whatever was done to her. All right. We need her subdued, understand? Do whatever you can to... Another gurgle, sharper, angrier. Then the sound of rapid foot... Ага. Ну, супер. Мука, ярость, страх и отчаяние. Обалдеть. Ну, интересно, нам лучше ее или этих вначале убить? Мимо. She's too strong. She must be weakened or there's no way to help her. Ну, призываем, конечно, инкарната.
Так, у нее 305 здоровья. Не убили? Нет, не убили. Ну, хорошо. Swan's satchel of surgical tools lies nearby. Swan approaches, cradling his arm with a grimace of pain. Those summons of hers broke my arm. I'll do what I can to help, but the rest is up to you. Tread carefully. One false move and she's dead. Обалдеть. Ну, Part of her давайте так. skull lifts away in a neat square, revealing the brain, but something moves along her exposed lobe. It's a maggot of some kind. Swan gingerly picks up some forceps with his good hand, and the forceps slip from his hand and strike the floor. He gives you an abashed. It's no use. I'm liable to do more damage than good without... The maggot is caught in the pinch of the tweezers and plucked off in a single, swift. The woman's breathing has grown shallow as she hovers between life and death. All you can do is close her up and hope for the best. Ну, давайте You медленно. try to replace the bone extract. It doesn't seem to line up with the hole very well. You shove it in as best you can and draw the... Your hand passes over the needle and thread in Swan's satchel and instead fishes out a roll of bandages. You wrap the woman's head tightly. The woman's breathing grows stronger, more Ой, even. достижение получили. Color flushes her Славный cheeks. доктор. She's alive. You did it. I've never seen anything like... I'll tend to her here for a while. She shouldn't be moved yet. She'll want to thank you once she comes round. Ну, отлично. А куда ошейник делся? It's a damn miracle that she survived. Давайте попробуем ее полечить. О, долго она еще будет валяться? The young woman blinks as she struggles to focus her vision on you. She looks... It's you. I remember your face in the darkness. The Magisters arrested me in Arcs for sorcery. They strapped me to a table, and they put something in my head. Ну, выглядит она, конечно, уже не очень. They put me on a caravan bound for Fort Joy. They said I was going to become a pet for the hammer. I could feel myself. I remember hearing screams, feeling the blood of others on my hands, and then I woke up here. Ну, понятно. Помогли и хорошо. Так, еще что-то здесь есть. Печь. Печь нам не надо. О, еще. Где-то рядом типа бой идет. Магистр. Можем ли мы ему как-то помочь? Нет, мы нигде не спустимся. Заберем пейзаж. Так, но мы здесь нигде не спустимся. Значит, нам надо обходить. Да? Да. Я уже не помню, где на нас напали в прошлый раз.
Какая разрушенная дорога. Looks like this place has seen better days. Much better days. Так. Очень похоже на туман смерти. Получается, единственное, как мы туда можем попасть, это телепортироваться. Это именно отсюда. О, Гаррет. Так, мы что-то хорошее нашли. Балдеть, колечко. Ой, еще одно такое хорошее. Выбросить. Это опознать. Гидросфистика и некромантия. Столько пирокинетики дает, что жалко на такое простое менять. Ну вот, а здесь можем. Выучили еще и землетрясение. Пойдемте поздороваемся с Гарретом. Gareth toils in monotony. Gareth freezes, then turns slowly towards you. His breaths are steady, his voice... I'm digging my own parents' graves. You'll have to forgive me for not being Так его first-rate родители умерли. Gareth moves to continue his task, but his cadence falters. He pauses. Silence hangs, begging to be broken. No, of course you didn't. Godwoken, I've seen Seeker's blood seeping into the sand. I waded through corpses on the deck of the Lady Vengeance. I just didn't know. I didn't know what darkness lied beyond pain. Dallas's pets. Such helpful tools they are, too. The abominations do the dirty work and the whites keep their robes clean. They're still there, spreading their rancid Так это smell. магистры. Paladins came to clean up the mess. In the name of Lucian, they say, and they seem to believe it. Gareth shies away from you. His eyes pass over the half-filled graves, and he takes a shuddering breath. I'm the one who has prayed. An endless litany. How many pleas does it take? How many tears do I have to shed? How much? Gareth forcefully exhales and looks past you to the nearby house. You fear he might snap the shovel's handle in two. Nerve tonic. I am not some frail child, and you are not my god. You swear you hear Gareth's pulse. Ну вот, Galloping хотели faster than a помочь. saddled mount. You've never heard such a thing before, but you suspect Gareth's heart is close to tearing. If you want to help, then you find the craven wight that ordered their slaughter. Anyone that stands between you and truth, no matter the flag they fly or creed they follow, make them bleed! His clenched jaw tightens further, and then, in an instant, Gareth's guard is broken. Tears well in his eyes. With every blink, a pearl of grief falls to his cheeks. My parents, they did nothing to deserve this. I'd give my own life to bring them back. I never got that last chant, you're right. There's nothing more to be done here. Lucian, forgive me.
Так, хорошо. Но при этом... Блин, надо было в таверне поговорить. Чтобы продолжить цепочку Ифана. Угу. Pure and simple, all of them are. Но я бы все равно разобрался с The two этими paladins паладинами. Gareth mentioned are arguing in front of the door to the modest farmstead. As they notice your arrival, they stop talking and look at you quizzically. We're guarding this house. Wise to stay well back. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. They didn't kill anybody. The magisters who control them did. You know Donna, she wouldn't hurt a fly. Not until they turned her. But they did turn her. And now she's not Donna anymore. Get it through your head. The poor creature should be put down. No, wait! Surely, maybe someday they can be fixed. The other paladin rolls his eyes and shakes his head as he Так, turns там to кого-то face you. превратили, начали использовать, так и непонятных... Кого это? Получается, как будто не магистра убили родители Гаррета. In any event, it's our business, not yours. You just stay well away from the door and you'll be perfectly safe. You can't do that. They were people who were loved. It's not right to butcher them like cattle. You're right. Here, take the key. We'll leave you to it. You'll remember her as she was, Jad. The real... Paladin William nods his thanks to you, and with a last sorrow-filled glance at the house, Paladin Jad... But, fine. Так, нам надо убить, получается, вот этих вот монахов. Ну, как-то дом у Гаррета не очень ровно стоит. Вначале соберем все, что можно. Мало ли что начнется какая-нибудь такая резня. А вот и сундук. Хорошо. Теперь можем убить их. Worms take you. Meet your maker. Так, ну паладины ушли. Гаррета нету. Ладно, может мы в доме сможем вызвать духов. May Gareth always choose the right path. Nothing we didn't see coming. We always knew Gareth was fated for greatness. As a boy, he'd leap through the fields with wooden sword in hand, slaying imaginary demons. We also knew that good men make enemies. We knew evil would come, and so it did. Not as a demon or as a witch,
But as a man, О, так мы Gareth узнали, once что это knew as a друг friend. Гаррета Джонатан. Jonathan, he watched eagerly as those shambling husks descended. It seemed like a game. We would never blame Gareth. The righteous always pay a price. May the Seven will it. He will always be the hero we know him to be. We always want to believe in each other. It's what separates us from the void. It's what we do next that defines us. We can respond with treachery, or we can rise above. I trust that you will. Gareth did his duty. We felt it was only right that we did ours. The farm was always a safe space for sorcerers needing refuge. Our guests were usually frightened. Мы спросили, что случилось. Нам, походу, ничего так и не скажут. They never used their sauce, so the Voidwoken never... The last one, though, she wasn't like the others. A lizard named Hanag. We housed her and fed her. Robes like a wizard's, voice like a queen's. She clearly drew the Magister's attentions. Our fates were written. I never thought she meant to do us wrong. I don't blame her for fleeing to the cloister wood. I worry Так, for her. вот. В монастырский лес сбежала. Хорошо. Но Гаррета теперь, блин, не видно. Рассказать бы ему это. О, кто это? С кем он там? This Magister didn't die by a sword, anyway. Something's afoot here. Voidwoken! The sorcerer's conjured Voidwoken! The spectral Magister raises his sword and shield against an unseen Voidwoken. Ладно, махает и махает. Так, там сразу есть враги. Ну, бой тогда. Ого, сколько у этих кабанов жизней. Обалдеть. О, они 13 уровня. Нам немного это может быть. Нет. Отлично. Не, еще спустится, поэтому лучше мы его сюда вызовем. Усилим нашего инкарната. Так, волосы. Давай ускорение красному принцу. Одушевление. Блин, как далеко. Так.
Хорошо. Ну, почти. Аж теперь не подожгли нас. На шквал надо много истока. Так. Хорошо. Угу. Не дотягиваемся. Так, теперь урона будет еще больше. И можем подлечить. Ну, оставим пока ход. Очень хорошо. Нет, загорится кислота. Не надо этого делать. И можем... О, можем отправить план. Отлично. Ну, почти убили. Раз. Два. Отлично. О, и все уровни получили. Обалденно. Ну и все, мы туда не дойдем. Давайте попробуем. Мы не дотягиваемся, да? Можем на одну подойти, конечно. Красного принца не взорвали. Так, отдыхаем. И идем все собирать. Ну, хотя они 13 уровня были, но
очень быстро завалили. Так, а что все поговорить хотят? The stench of dead Voidwoken assails you. The thought occurs, sorcerers caused this. To think, this destruction could have been averted if sorcerers had shown some restraint. Perhaps. Nothing's all good, sure as nothing's all bad. Can't throw the whole world in Fort Joy. Это там все махает. Source can be used for good or ill. That's what the Magisters need. Угу. Да, тут не скажешь, что все прямо и на 100% злые, If the Magister is либо feeling наоборот на gratitude for your 100% help, it добрые. doesn't register upon her grim, blood-flecked features. Move along. Класс, помогли и... Вот здесь, конечно, резня была вовсю. И уже все, походу, обобрали. Villagers, some slain by Voidwoken, others perhaps not. А что это на нем? Он как на жука похож. I think I have it. Так, ну сюда нас отправил Райкер, поэтому нам в любом случае надо заходить. И это единственный вход. Ой, святилище. Больше никуда здесь не можем попасть. Больше никуда. Надо уровень прокачать. Надо прибавить здоровье. А что у нас там по навыкам? У нас все. Но остальными мы пока не будем пользоваться. Силу тогда. Так, еще военного дела. Фейна гидросфистику. Пускай лечит нас. Интеллекта и телосложения. Надо всем немножко здоровье поднять. Так. Хорошо. Ох, перекинетика 14 аж. Ну, вот, может быть, потом заменим геомантию на аэротургию. Хотя очень удобно, что можно где-то вызвать нефть и потом ее поджечь. Хотя мы еще ни разу так не пользовались. Ну что ж, идем дальше. Отхожее место. These people were slain by blades, not Voidwoken. Сколько здесь исчадий? More slaughter. Killed by Voidwoken, who were killed in turn themselves.
Ну, вот здесь прям такие раскопки. Серьезные. Будут ли эти магистры нам врагами? I'll give you fair warning, stranger. Turn around and get out of here unless you want to end up like this treacherous filth. He throws a kick into the ribs of a nearby corpse. What they did deserved a lot worse than what they got. This lot were sorcerer sympathizers. Good magisters died thanks to the one they were hiding. He gestures around at the Voidwoken wrought destruction in the area. They forced our hand. We've got to do whatever's necessary to hold the rot at bay. Smart move. Ладно, не будем пока с ними ссориться. Они так вроде первыми не нападают. An executioner's blade hovers inches above a young woman's throat. The nearby magister drones a prayer with all the passion of a silent monk's empty gaze. The divine does not absolve a traitor of his grace. You've tended not to the seed the seven have planted. Without faith, it cannot flourish. Но они хотят казнить целую эту семью. He gives you a cool look and nods to a bloody corpse in magister's garb. That's the welcome the Crossleys give to law-abiding magisters. Sorcerers, though, they get bathed and fed. The young woman squeezes her eyes shut in terror, but says nothing. The executioner raises his blade. He also claimed that all it takes for evil to prevail is for He finishes the death rite. And so on your flesh it must feed. The executioner moves to his next victim, a young man who Ну вот, promptly блин. spits in the magister's face. The magister scowls, wipes away the sputum, and nods to the executioner. There is... Так, хорошо. The magister raises his Мальчишку hand спасли. just as the executioner's axe begins to fall. The ensuing pause... The lizard speaks truth. Boy, I'll let the rest of you live, but you're gonna do me a favor. He passes his gaze over the young man's remaining family, then to a corpse bleeding out nearby. A child. Tell them all about your lost little boy. Tell them about your so-called angel. Tell them what happens when you defy the will of the Order. Не, ну это беспредел. Нам бы вначале восстановиться. Где лежак наш? Так, хорошо. So that's the way of it, is it? Ого. Завалить они тут решили все. Сейчас мы вам тут устроим. Где Лоус? А что они там делают? Что вообще происходит? Где лось? О, ну это плохо вышло, конечно. Давайте загрузимся. Может, это и получится убедить и спасти всю семью. Так, чтобы не смотреть еще раз, все то же самое, как мы по второму разу собираем и убиваем тех же исчадий. Вырезал
кусочек этот. И вот возвращаемся, попробуем спасти всю семью. He gives you a the young woman squeezes. Отлично. The Получилось. magister slides his finger along the shivering woman's cheek and motions to the executioner to stand down. Oh, but you are such a delicate thing, aren't you? Very well. We've given... He passes his gaze over the woman's remaining family, then to a corpse bleeding out nearby. A child's corpse. You prefer death to living with your fatal mistake. I trust you'll all remember your lost little boy the next time you think of defying the order. Давайте все равно их убьем. Let's get this done. Блин, все так вместе стоят. Не достанем. Значит, делаем так. Так. И вот так. Хорошо. О, вот это какой-то, ну, очень живучий. Так, вызовем-ка инкарната вот прям сюда, в кровь. Дадим себе еще один ход. Сможем полностью. Хотя хорошо бы всем магическую восстановить. Так, теперь... Отлично. О, вот это сейчас урон будет. А, еще ж сзади. Вот зараза. Так, ну это там пусть валяется. Есть. А есть ли у нас эти стрелы? Да, есть. Отлично. Значит, мы делаем вот так. Так. Хорошо. О, блокировали.
как же ж повезло. Так. И вот этих двоих, да. Хотя, может, лучше вместо этого... Так, горят. А на следующем ходу потом используем сверхнову, да. Хорошо. О, решил на красного принца напасть. Так. Мы можем этого убить. Блин, совсем чуть-чуть осталось. Так, сколько у нас? 284, отлично. Но у вас магии сейчас добьют, и нету смысла использовать. Не, я на своих же повешу кровотечение. Используем свиток тогда. Замечательно. Вызовем тотем и шарахнем молнией. Супер. Так, главное, чтобы Лоуси не умерла. Ну, выпивай. Так, теперь этого надо прибить.
чтобы нам так быстро до него добраться? Да, подойдем сюда. А в следующем месте, что ходе уже сможем. Так, главное, чтобы она не умерла. Не умрет. Да, сожжем его просто и все. Так, кто следующий ходит? Вот этот вот монах. Можем его нанести ему урон, а потом усыпить. Да, инкарнат, конечно, это демон. Так, 140 будет? Будет. Ого. Вот всех и спасли. Так, Фейн, лечи. Здесь мы что-нибудь хорошее сейчас найдем. Да, вот хотя бы ботинки. Где они? Ну, конечно, эти лучше. The young man grunts as he Thanks. He looks to his slain brother's body, his eyes well with tears, though none break. We didn't deserve this. Так, надо всех освободить. Her tear-stained cheeks quiver. It's like a bad nightmare. Сами освободить нет. Thank you, She blinks out more tears. To lose a child. It's a mother's worst fear. I never imagined. It was more than just intention. Her eyes move to the young corpse laid near, then dart quick. I started with my youngest, Henrik, so full of life. It's true. What the Magister said, I mean. He's got source in him. Now that his folks are gone, we've all he's got. Да, конечно, магистры тут устроили вообще резню. He's not got a spot of malice. He can't help who he is. But when the Magisters came snooping, he panicked. We all did. She glances at the Magister corpse and shivers. Another Shouldn't have let that Hanag woman near Gid. She said she could teach him, but that's when all the trouble started. Lizard lady. А, это же эта Ханаг, которая... one day saying she could sense the source.
She could help Он Gid, все she это said. устроила. It took to her right away. Soon, the Void Woken came, and then the Magister started knocking. Her mouth falls open, but she does not respond. Instead, she shakes and sobs. As soon as the Magister fell, Gid knew what he'd done. He didn't even struggle when they dragged him away. I've already lost more than I can bear today. I pray to the Seven I haven't lost him too. You will? Да, конечно, давайте поищем. Make sure he's safe. And if you can... Thanks, stranger. But please, don't go. Not yet. Ого, как они его далеко волокли. Так, ладно, нас дальше здесь интересуют раскопки. О, еще магистры. Come out, sorcerer. No harm will come to you. When he comes out, kill him. Там, видимо, колдун истока спрятался. Давайте сделаем так. He turns towards you. Then he breathes deeply through his nose, his tongue extended, as if... Since when does rain? I have mercenaries. The sorcerer is trapped in the cellar beneath the house. He's dropped one magister, but he won't drop another. We don't need you, Merc. О, да, давайте воспользуемся. You're an inquisitor. You don't look like an inquisitor. You don't smell like an inquisitor. Отлично. The job's all yours. Of course, first you'll have to put the fire out. At least so's the priestess. Stand back, lads. The Mercs here's gonna show us how it's done. The thought occurs. The Magisters have strayed from the path of Lucian. Their dedication to their cause is almost admirable. If one could admire a pack of red-cloaked baboons. Бабыины. Nothing like a zealot to get the message wrong. Sometimes I think the people who make the most ruckus are the ones who don't really get it deep down. Were they ever on it? Так, ну пойдемте помогать этому колдуну истока. Надо бы вначале все здесь обыскать. The man brandishes a sword, ready to fight. A curious weapon, simple but weighty. It seems out of place in the hands of a simple worker, if that's what he is. You have your doubts, for the sword exudes an evil power. Back, Magister, or I'll cut your guts for ribbons like I did the last fella. Like I don't know that? They think I'm a sorcerer. They're wrong. Как мы, интересно, можем вам помочь? Let me tell you something. I fought in the Great War. I took this weapon from a Black Ring scout I killed with my own bare hands. This is my reward. My house burned down, my neighbors killed, and by magisters, one of whom I killed. And you would take my sword. He gives you a long look. Then, with a flourish, he spins the sword towards you, hilt first. It's a simple weapon, weighty, well-made, and well-maintained. It's clean, but it feels tainted. Да, пусть тогда He nods. ждет You здесь. turn away. Отлично. Good find. О, отмычки.
Очень нужные штуки. Какие хорошие суровые штаны. Stand back there. Да, и заберем вот этот. Офигеть, сколько там щит дает. Давайте-ка посмотрим. Ха-ха. Обалдеть. Ну, волосы теперь убить, наверное, будет тяжело. Так, мне кажется, он там что-то прячет. Stand back there. Что-то лишнее взяли. Выбросить. Did you fail, Merc? You'll have to do better than that, Merc. I'll need proof. Так, а мы же взяли меч. Фу-фу-фу-фу. Так, а если мы загрузимся, то это где будет? I'll be the judge of that, Merc. I've had enough of you, Merc. Get him! Отлично. Просто супер. Ого! Почти убил. Так, теперь усилим. Попробуем сразу всех сбить. Конечно, полечить бы Ифана. Коньки откинет. Отлично. Дотянется, не дотянется. Не дотянулись. Так, выпиваем много зелий. Так. И надо на магическое. И вот так. А вообще ничего не можем сделать, да?
Отлично. Горит. И теперь... Ну, почти убили. А что это такое? Так, один готов. Все равно не отступим. Молодец. О, повезло. Так, Ифан должен выжить. Как это плохо вышло. Спрячем его куда подальше. Один готов. И пойдем ко второму. Ай, куда мы там попали? Да, еще через второго пройди. Вот и все. This was my father's house. He sighs. Well, there's nothing left for me here. Да, весь дом сгорел. If he were the crying type, he'd shed a tear. But that doesn't seem to be his way. You leave him to it.
не зря прыгнули сюда. Все, можем возвращаться. Куда-то они сразу убегают. Так, хорошо, помогли этому. Давайте пока на этом мы остановимся. Что, я думаю, дальше еще очень много сражений будет.